السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے علم سٹی کے پلیٹ فارم سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وبتوفیق اللہ۔ رمضان شریف میں بھی آپ نے پروگرام سماعت کیے تھے۔ حضرت مولانا نعیم تشریف لائے ہیں اور وہ ترجمہ بھی فرمائیں گے انگلش میں، تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب۔ جی چلو، کیا سوال ہے؟ حضرت مجھ کو ابھی سوال نہیں بھیجے ہے، لیکن ایک سوال آیا ہے اور اس نے پوچھا کہ اگر گھر کے نزدیک ایک ٹری ہو تو اس کا کاٹنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، وہی مالک حقیقی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجازی طور پر بندوں کو بھی ملکیت عطا فرمائی اور تصرف کرنے کی اجازت دی۔ تو جو چیز آپ کی ملکیت میں ہو اس میں آپ تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر گورنمنٹ کا قانون اجازت دیتا ہے تو وہ ٹری آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اصل میں لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ٹری پر جنات ہوں گے تو جنات ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جناتوں کو بھی شریعت کا پابند بنایا گیا ہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہیں، ورنہ تو کوئی درخت پھر کاٹنے کی اجازت ہی نہ ہوتی، کوئی چیز توڑنے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اگر مان لو وہاں آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے درخت کاٹ دیا تو آپ عذر شرع مجرم نہیں، اور وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، چونکہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں غیر شرعی چیزوں میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جبکہ نماز نہ پڑھنے کے بے شمار نقصانات، مگر درخت کاٹنے میں ڈریں گے کہ جنات تکلیف پہنچا دیں۔ ارے نماز پڑھو تو ویسے ہی تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ درخت کاٹنے کے وقت اجازت لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ سے اجازت لے سکتے ہیں، اگر آپ کا ہے آپ کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ The question was with regards to if it's permissible to cut a tree which is near a person's house. So Hazrat mentioned that the real owner of everything, the Maliki Hakiki, is Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala is the true owner of everything within the heavens and the earth, but He has given in a metaphorical sense, a majazi sense, we have the ability to take ownership and utilize things. Therefore, if there is a tree outside a person's house and with government permission, if the government gives the person permission to remove the tree, then it's permissible for the person to cut down the tree. The reason why some people they get concerned is they think if they cut down a tree, they'll be affected by jinnat or something like this, jinn. So Hazrat mentioned that jinn are within the boundaries of the Sharia. They are within the capacity of Islamic law. So if you own the tree, you have permission to cut the tree, you cut the tree down, and if there was a jinn there, then the jinn will not be able to harm you. And then Hazrat added on a point at the end where he mentioned that it's interesting how when it comes to these things like cutting down trees, we'll start asking the Islamic verdict, Islamic ruling, but then we don't think about these kinds of things when we're missing namaz. So we should think about like this as well, that when we're missing namaz, why are we not thinking there? But when it comes down to something like cutting a tree because we're scared of jinn, then we start worrying, right? So we should contemplate on this as well. Jazakallah khair. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Hazrat, regarding the tree, what about when it comes to in a grave, if a tree grows out of a grave? جی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے 9ویں جلد میں کہ ایسا ٹری قبر پر لگانا درست نہیں ہے جس کی روٹس بہت نیچے تک جاتی ہو اور وہ ایک لانگ ٹری بن جاتا ہو. پلانٹ لگا سکتے ہیں بٹ ٹری نہیں لگانا چاہیے. اسی لیے بالٹن قبرستان میں جب نیا قبرستان ابھی بنا ہے تو کاؤنسل نے مجھے بلایا تھا، تو میں نے پھر ان کو دلائل کی روشنی میں اس بات کا قائل کیا کہ اب یہ لوگوں کو منع کر دو کہ ٹری نہ لگائیں، پلانٹ لگائیں. تو وہاں پلانٹ لگاتے ہیں، اب ٹری نہیں لگاتے. So the question is with regards to placing trees on a grave, is it permissible or not? So Hazrat mentioned that Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Rida Khan in the 9th volume of Fatwa Ridwiya, he mentions that when you place a tree on the grave, that you shouldn't place a tree on the grave which has very deep roots or is a very long tree, right? Rather, what you should place are plants, and doing this is permissible. Then he mentioned that when the Bolton Qabristan, when the Bolton graveyard, the council, they called Hazrat, and Hazrat mentioned this to them, that they shouldn't place trees, rather they should place plants. Hazrat, usme kya fayda banta hai agar if you place plants on the grave? کیونکہ پلانٹ جو ہوتا ہے اس کے روٹس بہت ڈیپ تک نہیں جاتے، اور جو ٹری ہوتا ہے میں سیریا گیا تھا امام نووی کے مزار پر، تو ان کے مزار پر بہت بڑا ٹری لگا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں جی. تو بہرحال اس نے لگا دیا ہوگا، توجہ نہیں کی ہوگی، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مناسب نہیں. حضرت لیکن کچھ فائدہ ہے پلانٹ لگانے میں، یعنی جو مرحوم ہے قبر میں؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ صرف پلانٹ میں نہیں بلکہ فلاور میں بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ علامہ سید احمد طحطاوی مصری جو آج سے تقریباً 150 سال پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح میں صاف لفظوں میں لکھا ہے. دیوبندیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے مفتیوں سے جا کے پوچھ لو کہ علامہ طحطاوی نے یہ لکھا ہے کہ نہیں. دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ فلاور ڈالنا یہ سنت ہے، اور یہ جو برانچ آف ٹری ہے وہ تو سنت حدیث سے ثابت. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اور مرحوم کو اس کا فائدہ قبر میں پہنچتا ہے. اس لیے پھول ڈالو یا برانچ رکھو یا پلانٹ اس پر لگا دو، اس کی تسبیح سے مرحوم کو فائدہ ہوتا رہے گا. Mashallah. So the question is, what is then the benefit of placing plants on the grave? Is there any benefit in doing so? So Hazrat mentions that Sayyid Ahmad Tahtawi Misri, who wrote a hashia on the very famous book Maraqi al-Falah, which is the Shara of Nur al-Iza, and this is a scholar who is accepted across the board by both Sunnis and people of the Deobandi thought as well. He mentions in clear words that to place flowers on the grave is sunnah, right? And there is a hadith in which the Prophet ﷺ placed branches on the grave as well. And the benefit in doing so, the benefit of placing plants on the grave, of placing branches on the grave in this capacity, is that when these plants, when these flowers, they will do tasbih, and they will praise Allah subhanahu wa ta'ala. And when they praise Allah subhanahu wa ta'ala, then inshallah ta'ala, the deceased will benefit as well, inshallah. Jazakallah. Hazrat, regarding this question, if someone hasn't planted a tree, but a tree started to grow out the grave, is it permissible to cut the tree agar grave se nikale? نہیں، اس کو اب نکالیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں.
अब लगा दिया है तो छोड़ दो उसको। नहीं, अगर किसी ने लगाया नहीं खुद ही, यानी कि उन्होंने प्लांट नहीं किया, मगर कोई सालों बाद दरख्त कब्र से नहीं तो खुद 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 ब खुद वो ग्रो अप हो गया है और ट्री बन गया है तो उसको रहने दो जी। लेकिन उसको बिफोर बिकम ट्री उसको निकाल देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। So the question was, if there's a tree on the grave which grew by itself, then Hazrat says in that sense you should leave it if that was the case. But if before it becomes a tree you are able to remove it, then you should remove it. Jazakallah. Hazrat, someone's asked the question, they owe somebody money, debt, but the person has passed away. What do they do? How do they pay the debt back? जिससे कर्ज लिया है वो आदमी मर जाए तो उसके वारिसीन को दे दे। अगर उसके वारिसीन दुनिया में बिल्कुल ना हो तो उसके नाम का सदका कर दे। So question is regards to a person, he owes somebody some money, but the person has passed away. How do you give the person the money? And the answer to the question is that you give it to his or her inheritors. And whoever inherits from that person, you give the money to those people. And if by some circumstance they don't have anybody left who can inherit, they've all passed away, then under those circumstances, then you should give the money as charity with the name of that person, with the intention of that person. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked, what is the ruling of alcohol in medicine? जब पूरी दुनिया में अल्कोहल फ्री दवाएं चलती थी तो उस वक्त अल्कोहल मिक्स दवाओं का यूज करना जायज नहीं था, लेकिन तकरीबन 70 इयर्स 80 इयर्स से अब अल्कोहल वाली दवाएं आम हो चुकी है। अगर इससे उलमा पब्लिक को रोक दें तो इलाज करना मुश्किल हो जाए। लिहाजा अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में 1993 में ये सेमिनार हुआ था कि अल्कोहल की दवाएं लेना कैसा है। तो शारिह बुखारी उस्तादी व शेखी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल गमजदी रहमतुल्लाह अलैह और दिगर उलमाए किराम ने ये यूनानिमसली फतवा दिया कि मजबूरी की वजह से अल्कोहल वाली दवा लेना जायज है अगर उसकी रिप्लेसमेंट में विदाउट अल्कोहल वाली दवा ना मिले। Question with regards to the use of alcoholic medicines, is it permissible or not? So Hazrat mentions that once upon a time there was an era in which throughout the world you could find medicines which did not contain alcohol, and during that era it was easy for you to find a medicine without alcohol. Therefore you were not permitted to use alcoholic medicines. But in the past 70 to 80 years, alcohol in medicine has become very, very common, up to the extent that finding medicines without alcohol has become quite difficult. And if scholars were to prohibit the general Muslim public from using medicines which contain alcohol, it would become very difficult for the general Muslim public. Therefore, in 1993, in Jamiatul Ashrafiyya Mubarakpur, there was a seminar in which many scholars, including Mufti Sharif al-Haq Amjadi, as well as other scholars, they said that if there is no alternative medicine, and you can't find a medicine which does not contain alcohol, then under those circumstances, it would be permitted to use that medicine. And Hazrat, if somebody doesn't do research on a medicine to check if there is an alcohol-free alternative, then in such a situation, will it be sin if they have the medicine with alcohol? Yani, does somebody have to... Sorry. इस कंट्री में तो डॉक्टर ही मेडिसिन देता है, तो लेने के वक्त पूछ ले कि भाई फ्री अल्कोहल है कि नहीं, अगर है तो वो यूज करे, अगर नहीं है तो मजबूरी में वो कर सकता है। Question with regards to whether it's necessary to research
whether or not there's an alternative. So Hazrat mentioned a very easy way, that when the doctor gives you or prescribes you the medicine, just ask at that time if there is a possible alternative. If the doctor says yes, there is an alternative, then ask for that. And if the doctor says there's no alternative, then obviously in that circumstance, the previous question would apply. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked, can you wear a mask during Salah? Yani कि it's COVID time, a lot of people wear. अब पहले तो सिर्फ हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फतवा दिया था, अब तो हिंदुस्तान के भी सारे मुफ्ती फतवा दे रहे हैं कि मास्क ढीला हो, लूज हो, किरात आदमी कर सकता हो तो वो पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि मास्क न पहनने की जो इल्लत थी कि फायर वर्शिपर माअज़ल्लाह उनके साथ सिमिलरिटी वो यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, इसलिए मास्क पहन करके नमाज पढ़ना दुरुस्त है. Question with regards to permissibility of wearing a mask during namaz, especially due to the current situation. So Hazrat mentioned that Mufti Munibur Rahman, he gave the permissibility, but now other muftis are also, Muftiyani Kiram, they are also giving the permissibility of wearing a mask during namaz. And the reason they've given is that previously it was impermissible because of the similarity and the resemblance of fire worshippers. But because this illat, this reason is no longer found, therefore it's permissible, especially during this, due to the current circumstances, to wear a mask during namaz. Jazakallah. Hazrat, I'd like to ask regarding, is the earth stationary or is the sun stationary, and which one orbits each other, please? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. न्यूटन ने सबसे पहले ये बात कही जब सो रहा था और एप्पल नीचे आ गया, तो उसने सोचा कि ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की बुनियाद पर उसने ये कहा कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है. मगर जब ये किताब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को उर्दू में तर्जुमा करके दी गई, तो आपने साइंटिफिक थ्योरी से न्यूटन का रद्द कर दिया और पूरी किताब लिखी फौज़े मुबीन रद्द हरकत ज़मीन. और इसमें सिर्फ आला हजरत ही नहीं है, बल्कि उस जमाने में अरब के भी बहुत से उलमा हैं जिन्होंने न्यूटन की बात को नहीं माना, बल्कि अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, पाकिस्तान और इंडिया के सुन्नी उलमा ने किया है कि आला हजरत की जो तहकीकात हैं उसको अंग्रेजी में और न्यू साइंटिफिक टर्म के अंदर उसको शाये किया जाए, और उस पर उलमा काम कर रहे हैं. समझ रहे हैं? मैं यंगस्टर से कहूँगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट में साथ दें और ताउन करें, पैसों से भी ताउन करें और दूसरी चीज़ों से भी ताउन करें, ताकि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए, उन अल्लाह के बंदों के लिए और अच्छा काम हो जाएगा. तो मतलब हमारा तो यही मानना है, और ये मानना ज़रूरी है, क्योंकि आला हज़रत लिखा है कि जो सूरज को न माने कि वो नहीं चलता है तो वो कुरान के खिलाफ अकीदा रखता है, और ये कुफ्र भी हो सकता है. इसलिए ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि चांद सूरज घूमते हैं. हम ये मानते हैं कि ज़मीन नहीं घूमती है, लेकिन अगर कोई ये अकीदा रखे कि चांद सूरज भी घूमते हैं और ज़मीन भी घूमती है, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो भी ठीक कहता है. समझ रहे हैं? मगर हमें ये चाहिए कि हम मदरसों में ये बताएं अपनी नस्लों को, कि अपनी औलाद को, कि कुरान का अकीदा ये है कि चांद सूरज घूमते हैं, और ज़मीन भी अगर घूमती है कोई कह दे तो हरज नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ज़मीन नहीं घूमती. ये शॉर्ट आंसर है. The question with regards to whether the earth is stationary or if the sun is stationary, what's the correct understanding from Islamic perspective? Hazrat mentions the theory of gravity as was proposed by Newton, and thereafter he says that Newton proposed that the earth went around the sun. When his work was translated into the Urdu language, then Sayyidi Ala Hazrat, he refuted him in his kitab Fawz-e Mubin,
And not only Ala Hazrat, but many other Arab scholars, they were of the opinion, based upon the understanding of the verses of the Quran, that it was not the earth going around the sun, rather the other way around. So he says that there's a new project which the Sunni scholars in Pakistan and India are working on, and that is that they're going to translate the works of Ala Hazrat into the English language with new scientific terms. And he encourages youngsters to get involved in whichever capacity, whether it's a financial capacity, or whether they can give their time, whether they can give their the professional side of things, if they can assist in that project. So he says that as Muslims, we should believe that the sun and moon, they move, they are in motion, right? And he says our understanding and our opinion is, as Ala Hazrat said, is that the earth is stationary, right? But he says if a person believes that the sun and moon, they move and the earth moves, then we will not say anything against this person. But in the madrasas, we should explain to our children what the understanding of our scholars is, and what the understanding we take from these verses, right? So that the sun and moon, they do have movement. And my understanding is, Hazrat, shayad aisa hi hai ke with the new scientific understanding, that there is something where they say that the sun does move. Yani pehle kehte the ke wo bilkul nahi hilta hai, but now they're saying that it does move within the galaxy, possibly. I think this is the current understanding of the heliocentric model. अच्छी बात. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked a question, Maulana Naeem, you might need to explain it, I don't know what the word is in Urdu, regarding braids and the permissibility. They've mentioned, it's mentioned in Shama'il al-Tirmidhi that the Prophet ﷺ had occasionally worn his hair in 4 braids due to the length. So what's the ruling on braiding? وہ جو عورتیں بال میں when they tie rope وہ بناتی ہے نا, اور اس میں جب ایسا کرتے ہیں تو غسل میں صرف roots کو دھونا پڑتا ہے. You don't have to wash the hair. This is called braiding the hair. I'm not sure what the Urdu term is. تو کیا سوال کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی شمائل ترمیزی میں ایسا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا بال کے ساتھ 4 braids. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کام عورتوں کا ہوتا ہے میں یہ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نبی وہ نہیں کر سکتے. شمائل ترمیزی میں اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ فرائیڈے اس سوال کا کریکٹ آنسر ہم پیش کریں گے شمائل ترمیزی کو دیکھ کر کے, لہٰذا اس کو یاد رکھیے. Inshallah. This question will be answered next week, inshallah. Jazakallah. Hazrat, somebody has asked, what is the best form of sadaqah-e-jariyah for parents that have passed away? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے یہ. صدقہ جاریہ سب سے بیسٹ جہاں جس کی زیادہ ضرورت ہو, سمجھ رہے ہیں؟ نیڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واٹر کی ضرورت تھی, اس لیے آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ کنواں کھودوا دو, کیونکہ وہاں اس کی ضرورت تھی. اگر کہیں مسجد کی ضرورت ہے تو مسجد میں پیسہ دینا یہ زیادہ ضروری ہے. کہیں دارالعلوم کی ضرورت ہے تو دارالعلوم میں زیادہ دینا ضروری. کتاب کی ضرورت ہے تو کتاب میں دینا ضروری. کسی غریب کی مدد کی ضرورت ہے وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو وہ ضروری. تو آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت. یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انگلینڈ میں دارالعلوم کی سب سے زیادہ ضرورت. الحمدللہ مسجدیں آباد ہیں, لیکن لوگ دارالعلوم میں اپنے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس کی زیادہ ضرورت ہو وہاں پیسے دو. تو یہ سب سے بہتر صدقہ جاریہ ہے. A question with regards to what's the best form of
Sadaqah Jariyah for parents who have passed away. Sadaqah Jariyah is when you give charity which is ongoing. And Hazrat mentions that the best form of Sadaqah Jariyah is whatever is needed the most. So in the prophetic time, in the time of the Prophet ﷺ, there was a need for water. So the Prophet ﷺ instructed the companions to dig wells. And now if in the locality, if in the area there's a need for masjid, then to give money towards the masjid would be the best form of Sadaqah Jariyah. If there's a need for Darul Ulum, seminaries of education, then this would be the best place. If there's a need for books, then this would be the best. If there's a need for, if poor people are in need, then this would be the best form of Sadaqah Jariyah. And Hazrat mentioned, unfortunately, in our times and in our country, we are in need of Darul Ulums. We have many masajid, but unfortunately, people are not giving towards this cause. So, as is understood from what Hazrat has mentioned, the best form of Sadaqah Jariyah is that in which there is the most need. Given this manner, and this will, inshallah, be the best cause. मैं ये नहीं कहता मेरे दारुल में दो, जो भी सुन्नी दारुल है यूके के अंदर कहीं भी आप दो सुन्नी दारुल में, ये नहीं कि खाली दावत इस्लामी में दो या सुन्नी दारुल इस्लामी में दो या मेरे में दो, जो भी सुन्नी सहीहुल अकीदा दारुल यूके में है वहां दो. हम लोग जो है अल्लाह के फजल करम से सेल्फिश नहीं है कि अपनी बात रख दें लोगों में, ये अपना रवैया नहीं है. आपकी मर्जी की बात है. अल्लाह ताला जो है रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला काम चलाने वाला है, चलता रहेगा. लेकिन जो प्रायोरिटी है उसको आप समझने की कोशिश करो. अफसोस ये है मौलाना नहीं कि अभी आप ये कहो कि खत्म गौसिया हर महीना मस्जिद किया जाएगा, तो बैलेंस 10,000 बैलेंस बन जाता है. इसी कौम से ये कहो कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह की किताबें शाया करनी, तो ये कौम जो है रुपया देने के लिए तैयार नहीं हो. कितने अफसोस की बात है. लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, देवबंदियों के पैसे दारुल उलूम में लगते, मस्जिद में लगते, किताबों में लगते, समझ रहे हैं, मगर हम लोग जो है इसी तरफ आते नहीं है. स्कूल में लगते हैं, तो हमें इस पर जरा तवज्जो देनी होगी. जहां नाम हो वहीं पैसे देना, इससे कोई फायदा नहीं. भले नाम ना हो, सवाब मिलना चाहिए. और आदमी मर जाता है तो क्या लेके जाता है? ईमान और सवाब बस. नाम तो दुनिया में ही रह जाता है. जी. Just adding to that, Hazrat mentioned that it's unfortunate that in this country, although we are in need of these seminaries of knowledge, people are not giving. And he says that we're not saying that you should give to the Darul Uloom that which Hazrat has established. Give to any Darul Uloom as long as it's Sunni Sahihul Aqidah from the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Right? There's no specification here because this is a need in our country. So give to any Sunni Sahihul Aqidah Darul Uloom. Unfortunately, our communities, if there was a khatm, Gyarwi Sharif or something like this, then people will give much money. But then when it comes to these kinds of works, then people, unfortunately, they do not give. So Hazrat mentions, don't do work for name, just to get your name forward, because this won't follow you to the grave. What will follow you is sawab, that which benefits you, that which will give you reward. That's what you're going to take to the grave. So focus on this like the other people do, right? The Deobandis, they give money towards these types of causes, to schools and to these types of institutions, right? So we should think like this as well, and we should do those things which will benefit us in the hereafter, inshallah. Jazakallah. Hazrat, someone's asked regarding hand sanitizer which has alcohol in it. What's the ruling? देखिए, ऐसा है कि अगर विदाउट अल्कोहल के मिलता है तो उसको यूज करें, और अगर नहीं मिलता है और नेसेसरी है तो उसी को यूज कर लें, बाद में हाथ वॉश कर लें, बात खत्म. लेकिन मस्जिद में जो है वही यूज करें जो विदाउट अल्कोहल वाला हो. Question with regards to using hand sanitizers which contain alcohol. As I mentioned, if you can find and if you can get alcohol-free hand sanitizers, so hand sanitizers which do not contain alcohol, then you should use these, and these should take priority. But if you can't find this and it's necessary for you to use them, then use it and then wash your hands after this.
But in the masjid, you should use alcohol-free hand sanitizers. Jazakallah. Hazrat, have the ulama explained if there is a difference between alcohol in medicine and the alcohol which is in the drink, which alcoholic drinks? Yes, very big difference. असल में पब्लिक को जो है ना अपने लिमिटेशन में रहना चाहिए, वरना फिर आलिम बनो. अभी मैं चंद वर्ड बोलूंगा, इनको क्या समझ में आए? तो कुरान ने क्या फरमाया? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, यानी अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो. समझ रहे हैं? जब जवाब दे दी गया, बात खत्म हो. देखिए, एक होता है उमूम बलवा. अब ये उमूम बलवा क्या समझेंगे जाहिल लोग? चलो मैं जाहिल नहीं बोलता हूँ, कम से कम पढ़े लिखे लोग जो आलिम नहीं है वो क्या समझेंगे? बल्कि बहुत से मौलाना लोगों को भी समझ में नहीं आएगी कि उमूम बलवा क्या चीज होती है. उमूम बलवा स्पेसिफिक एक टर्म है फिक़ह. समझ रहे हैं? तो चूंकि मेडिसिन में उमूम बलवा है, उमूम बलवा का मतलब होता है खवासो अवाम जिस काम में मुब्तला हो जाए तो उस हुक्म में तखफीफ होती है. तो चूंकि मेडिसिन में उमूम बलवा है इसलिए इजाजत दी गई, लेकिन हैंड सैनिटाइजर में उमूम बलवा नहीं, ड्रिंक में उमूम बलवा नहीं है, परफ्यूम में उमूम बलवा नहीं है, इसलिए इसमें इजाजत नहीं दी जा सकती. समझ रहे हैं? हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि अजलल इलाम बिअन्नल फतवा मुत्तक़न अला क़ौलिल इमाम, ये 6 चीजें ऐसी है जिसकी वजह से कौल इमाम छोड़कर आप अमल कर सकते हैं. उनमें से एक उमूम बलवा है. तो अवाम को अपने लिमिटेशन में रहना चाहिए और उलमा जो जवाब दे उसको बस मान लेना चाहिए. दैट्स इट. ये उनका काम है, उनकी यही ड्यूटी है. सॉलिसिटर जब कोई कहता है तो आर्ग्यूमेंट नहीं करते. डॉक्टर जब कोई कहता है तो आर्ग्यूमेंट कोई करता है कि मैं सोशल डिस्टेंस नहीं रखूंगा. समझ रहे हैं? फौरन शुरू कर देते हैं. यानी जितना हदीस पर अमल नहीं करते इतना डॉक्टर की बात पर अमल करते हैं. अफसोस है हमारे मुसलमान भाइयों को. A question with regards to is there a difference with regards to the alcohol in medicine or the alcohol in drink, or the ruling with regards to these things? So Hazrat mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, yani ask the people of knowledge if you do not know. When the people of knowledge have given you the answer, then take the answer which they have given you. The reason being is that sometimes these concepts, they get very complicated and they can become very difficult to understand. And he says the difference here is umum balwa, which is a term in fiqh, and this is basically when the khawas and the awam, yani those who are specific and those who are general, meaning the general public as well as those with the people of knowledge, when they become engaged in something, then there becomes takhfif, lightening in the ruling. So with regards to the question of medicine, because there is umum balwa, meaning those who are khawas and awam, they are both engaged in this. Therefore, because of umum balwa, there's takhfif, lightening in the ruling, and so there is permissibility. But with regards to hand sanitizer, with regards to drink, with regards to perfume, there is no umum balwa. So in these regards, there's no need for takhfif, there's no need for lightening. And Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi, he mentions in his book 6 things through which a person is allowed to leave qawlul imam, the opinion of Imam al-Azam Abu Hanifa. And in one of them he mentions umum balwa. So in the same capacity that when a doctor gives you a prescription or solicitor gives you legal advice, many people, they would not argue under those circumstances. In a similar way, when the scholars have determined and they've verified and they've researched and they've come to a conclusion, then under those circumstances you can take the conclusion, you take the natija, and then you should not contest with it. Jazakallah. Hazrat, somebody has asked, women normally they tie their hair and then make it into like a bun, bowl bun kind of in the on the head.
Is this permissible? اگر اس کو اس طرح نہیں بنایا ہے اس نے کہ نعوذ باللہ کوئی آدمی بری نظر سے دیکھے تو پھر الاؤڈ ہے، لیکن اگر اٹریکشن کے لیے کیا گیا ہے تو پھر الاؤڈ نہیں. Question with regards to tying the hair in a bun. If the woman does so in a manner which a man cannot see it, and his eyesight will not fall upon it, then it's okay. But if she does so in a manner of beautification, then under those circumstances, yani for ghair mahram, then under those circumstances it would be impermissible. Jazakallah. Hazrat, somebody's asked a question regarding the difference in moon sighting and what needs to be done to have unity on moon sighting in the UK. پہلے اس کا جواب دے چکے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ. Jazakallah. Jazakallah. Hazrat, someone's asked a question regarding, the question earlier regarding the braids. Do you need a reference for that? When they said it's in Shamal Tirmidhi. کیا کہہ رہے ہیں وہ جو سوال تھا نا وہ بال کے بارے میں شمائل ترمذی، وہ پوچھ رہے کہ کیا حوالہ چاہیے، ایسا کہہ رہے. نہیں، حوالہ نہیں چاہیے، میں اب بھی حوالہ لا سکتا ہوں، میرے پاس شمائل ترمذی یہی ہے. کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا پڑے نا، حدیث پڑھنی پڑے، سمجھنی پڑے، تب جا کے کہہ سکتے ہیں. So the question previously, Hazrat mentioned that he will research into it, he will look at the hadith, and then once he reads over the hadith, because it's possible that the person who read the hadith may have misunderstood that narration. For this reason, Hazrat saying he will look through it, and once he finds the hadith, then inshallah he will give the relevant answer, inshallah. Jazakallah. Hazrat, what piercings are allowed in Islam? کیا What do you call piercings? Piercings. حضرت وہ جو کان میں لگاتے ہیں، ناک میں لگاتے ہیں، وہ کس ایسا کرنا جائز ہے اور کہاں جائز ہے؟ کیا کان ناک میں لگاتے ہیں؟ مجھے سمجھا نہیں. میں وہ ایئر رنگز ہے اور ایئر رنگز وغیرہ وہ جو عورتیں لگاتی ہیں نا، تو وہ کس جگہ پر ایسا کر سکتے ہیں؟ عورتیں اپنی بیوٹی کے لیے کان میں لگا سکتی ہے اور ناک میں لگا سکتی ہے. یعنی اور کوئی جگہ ہے جہاں وہ لگا سکتی ہے؟ جیسے کہ کوئی عورتیں یعنی وہ زبان میں لگاتی ہے اور لپس میں and stuff like this، ایسا جائز ہے؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ناک اور کان ہی بس. Question with regards to piercings for women, in which areas is it permissible? So the answer to this question is it's permissible for them to have piercings in the nose, and it's permissible for them to have piercings in the ears for beautification, and nothing more than this. Jazakallah. Hazrat, what's the ruling on IVF? دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تو شرم کی بات ہے، مگر یہ بتانا پڑے گا. اس کے سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی ہے. اگر ہسبینڈ وائف کے لیے مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ بھائی تمہارے لیے صرف IVF کے ذریعہ ہی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، تو ہسبینڈ کا اسپرم لے کر عورت کی اوری میں اس کو رکھ دیا گیا، سمجھ رہے ہیں، یا عورت کا ایگز لے کر، سیم ہسبینڈ وائف، دوسرے کا نہیں، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ انہی کا مانا جائے گا، اسی کے ماں باپ وہ ہوں گے. بس بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچہ پیدا کرنا یہ واجب و فرض نہیں ہے، اس لیے جب وہ سطر کھولے گی عورت کے سامنے یا مرد کے سامنے وہ اندر رکھوانے کے لیے، تو بے ستری کا گناہ ہوگا. مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے لیے جائز ہے. تو جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ان کی اچھی تربیت کر لیں گے، تو اگر صرف وہی ہسبینڈ وائف دونوں ہی کا، عورت
اپنا ایگز اور مرد اپنا اسپرم دیں اور اس طرح کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معاف کرنا مجھے مگر یہ مسئلہ بتانا پڑتا ہے. جب مرد کا اسپرم لیا جائے تو مرد اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں نکال سکتا ہے, یہ حرام ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عورت اس مرد کا اسپرم نکال دے اور اس کو پھر کسی بوتل کے اندر محفوظ کر لے. یہ مسئلہ بتانا ضروری تھا, اس لیے میں نے بتا دیا. ویسے میں نے ایک دوست ڈاکٹر ہے, اس کو بھی میں نے سمجھایا ہے کہ پیشنٹ کو اس طرح سمجھایا کرو مسئلے, تاکہ آدمی حرام کام کرنے سے بچ جائے. لیکن دوسرے آدمی کا اسپرم لینا, دوسری عورت کا ایگز لینا حرام حرام حرام. Question with regards to permissibility of IVF, and this is a question which relates to modesty. So, as it mentions, there's books which have been written on this subject by the scholars, and it seems like there is a difference of opinion. But he mentions that if a doctor mentions to the husband and wife that they have a problem, and the only way that they will be able to have children is through IVF, in vitro fertilization, then under those circumstances, the husband's sperm will be taken and the wife's eggs will be taken, and only them, the husband and wife. Yani you can't take a donor's eggs or you can't take a donor's sperm and use anything like this. This is haram. But if you take the husband's sperm and the wife's eggs, then under those circumstances, you can go through with this. But he mentioned that some scholars have said it's impermissible, and the reasoning they gave was that having children is not wajib, is not necessary, right? And in order to carry out this procedure, it would be necessary to expose the private areas, right? And exposing the private areas is a sin. So therefore, some scholars said IVF is impermissible. Though the others who have said it's permissible, they said that if the parents believe that they will bring up the children properly, so on and so forth, they'll do good tarbiyat, good nurturing of the children, and they have a longing desire to have children, then under those circumstances, the sperm of the husband and the eggs of the wife, they will be fertilized and placed in the ovaries, and they will not be sinful. But under those circumstances, it is impermissible for the man to take out the sperm by himself. Rather, it should be the woman who does so, as the man doing it himself would be a sin in itself. So for this reason, this is how it should be done. And like I mentioned, that it has to be the sperm of the man and the egg of the wife. I mean, husband and wife, not donor sperm and not donor eggs. Jazakallah. جی Hazrat, somebody's asked, I don't understand the question, about what's the ruling on Gebana Namaze Janaza? Is it permissible or impermissible, preferred or makruh or mustahab, and did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do this? حنفی فقہ میں جنازہ سامنے نہ ہو, پاکستان میں ہو یا دوسری جگہ پر ہو, اور صفیں لگا کر کے جنازہ پڑھنا یہ ناجائز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی غائبانہ جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی. ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے بادشاہ نجاشی, جو ایتھوپیا کے بادشاہ تھے, اسلام لائے تھے, وہ ایتھوپیا میں انتقال کر گئے اور مدینہ میں آپ نے نماز پڑھائی. تو حضرت علامہ محدث مکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایتھوپیا سے مدینہ تک جتنے کرٹن اور پردے تھے وہ ہٹا دیے, اور ان کا جنازہ سامنے تھا اور پڑھایا. ایسے ہی ایک صحابی جو قل ہو اللہ بہت پڑھتے تھے, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث خصائص الکبریٰ میں نقل فرمائی, کا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے. وہ صحابی قل ہو اللہ بہت پڑھتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو اتنے فرشتے ان کے جنازے میں آئے, اتنے فرشتے آئے کہ اس سے پہلے اتنے فرشتے آئے ہی نہیں تھے. سو ان کی بھی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھائی, ان کا جنازہ دوسری جگہ تھا.
तो उसकी भी वजाहत यही की गई है कि आपके लिए जो पर्दे थे वो हटा दिए गए थे और मैयत सामने थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज गायबाना जनाजा की नहीं पढ़ाई है, और जो पढ़ाई हदीसों में जो आता है उसकी वजाहत ये है। लिहाजा फिक़्ह हनफी में गायबाना जनाजा की नमाज की इजाजत नहीं है। Question with regards to what's called ghaibana janaza namaz. This is when the janaza namaz, the funeral prayer, is prayed in the absence of the body. So Hazrat mentioned in the Hanafi school, it is not permissible to pray the janaza namaz if the body is not in front. So in the Hanafi school, it's not permissible to pray the janaza namaz if the body is not in front. So for example, we're praying janaza namaz in the UK and the body was elsewhere in India or Pakistan, then this would be impermissible. Now, there's what needs to be understood, that the Prophet ﷺ did not do this. There's one narration where it mentions that the Prophet ﷺ prayed the janaza namaz of Najashi, who was the king of Ethiopia. The body was in Ethiopia and the Prophet ﷺ was in Madinatul Munawwara. But Mullah Ali Qari, he explains in Mirqat that although the body was in Ethiopia, all of the parda, the veils which were between Ethiopia and Madinatul Munawwara were lifted, and so the Prophet ﷺ prayed the namaz-e-janaza, and this was not ghaibana because the veils were lifted, right? And there's another narration which mentions that a companion, he used to recite Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, abundantly. And Imam Jalaluddin Suyuti mentions this in Khasais al-Kubra, that so many angels attended for this person's janaza namaz, so many people descended for this person, that the Prophet ﷺ prayed his funeral prayer, his janaza namaz, in Madinatul Munawwara, despite the fact that the body was elsewhere. But the reasoning was the same, i.e. the veils were lifted, and so the body was in front of the Prophet ﷺ, it was visible to the Prophet ﷺ. So this was not a ghaibana namaz, this was not in the absence of a body. So in the Hanafi fiqh, in the Hanafi school, it is not permissible to pray janaza in the absence of the body. Jazakallah. Hazrat, last question regarding, is it permissible to eat lobster? लॉबस्टर क्या चीज है? हजरत वो जो कभी समंदर का जानवर होता है और उसके पास वो जो I forgot the name, I wrote it down as well. Can you find it? वो लाल कलर का होता है, लेकिन वो मछली नहीं होती है. Like it has them big things, हजरत, at the front. शॉर्ट बात ये है, जादका या कुछ जैसा, झींगा. No, it's not झींगा. No, lobster. Oh, sorry. No. चलो नहीं वो नहीं फिर. देखिए, शॉर्ट बात यह है कि हनफी फिक़ा में समंदर की वही चीजें खाई जाएगी जिसको फिश कहा जाता है. अगर फिश नहीं है तो फिर उसको नहीं खा सकते. इसीलिए झींगा में इख्तिलाफ हो गया कि खा सकते कि नहीं. तो आला हज़रत रहमतुल्लाह यही लिखा है हकाम शरीयत में कि जिसका दिल मुतमईन है कि वो फिश है वो खा ले, और जिसको ये शक हो उसको शक हो कि भाई ये कीड़ा है तो ना खाए. शॉर्ट यही है जवाब. Question with regards to eating lobster. In Hanafi fiqh, in the Hanafi school, it's only permissible to have fish. It's not permissible to have any other aquatic or sea creature. So therefore, if lobster is not considered as fish, and I understand lobster to not be considered as fish, then if it's not considered as fish, then it will not be permissible to eat lobster. There's a difference of opinion in regards to prawns, and Allah Hazrat mentions this in Ahkam Shariat, that if a person is absolutely certain, his heart is content that prawns are fish, then it's permissible to eat it under these circumstances. But if he believes it's a kira, like an insect, right, then under those circumstances, it wouldn't be permissible for that person to eat prawns. And lobster, it looks nothing like a fish in genuine. And as far as I know, जब fatwa दिया है lobster पे, तो इन्होंने कहा है कि नाजायज है. Whenever I've come across any fatwa from the Hanafi school relating to lobster, they've generally said that it is impermissible to eat it. Shortly, if the lobster is not fish, then it is not permissible to eat.
जी, yes. Jazakallah for that, Hazrat. All the questions have been answered. I think it's called Jingas. झींगा का Jinga भी is जवाब answered. हो गया. We've talked about Jazak, Jazakallah, Hazrat. That's all the जी, questions for today, Alhamdulillah. Jazakallah for both of your time. All the questions, Alhamdulillah, been answered. Inshallah, same time and next week. inshallah. इंशाल्लाह हम जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनका भी शुक्रिया कि वो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, और जी, हज़- पूरे हफ्ते में इल्म सिटी को वो सवालात भेजते रहें ताकि इंशाल्लाह इसके जवाबात दिए जा सके। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए और तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। राहिद भाई माशाल्लाह आप शिफा पा गए, हमारी दुआ थी। अल्लाह ताला आपको हम सबको मुहलिक बीमारियों से महफूज फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे और ईमान में उम्र में सेहत बरकत दे, ईमान पर मौत दे, बुरी मौत से बचाए। आमीन बिजाहि नबी करीम। Jazakallah, and once again, Jazakallah to the viewers. Inshallah, keep the questions coming, and thanks a lot for your support.